my little friends. Nice to see you once again. მოგესალმებით, ჩემო პატარებო. I am Miss Eto. Hey guys, I'm Miss Amanda, and today we are going shopping. We will learn useful phrases to buy clothes and the present simple in a question and the negative form. დღეს ჩვენ მივდივართ საკითხებზე. ვისწავლით რამოდენიმე ფრაზას, რომელიც გამოგვადგება ამ თემის დროს, ასევე ვისწავლით ახლანდელი მარტივი დროის წარმოებას, როგორც კითხვით, ასევე უარყოფით წინადადებაში. So let's start. Let's start. In winter, we wear a coat, kurtuki, skeli. Boots, chekmebi. Gloves, kheltatmani. Scarf, scarf. Jumper, because it is cold and we wear jumper, jempri, and of course hat. So once again, in winter, when it is very, very cold, we wear coat, boots, please repeat, gloves, scarf, jumper, thick jumper, and hat, of course, hat. Perfect. What happens in spring Absolutely. and autumn? So in spring and autumn, we wear a jacket, not as thick as a coat, but a jacket. And then if it rains, we of course wear a raincoat. Because of the rain. Yes. გაზაფხულზე და შემოდგომაზე ჩვენ წვიმის გამო ვიცვამ raincoat, საწვიმარს and jacket. ამ შემთხვევაში უბრალოდ თხელი ან პიჯაკი, ან უბრალოდ თხელი ქურთუკი, რომელიც შეგვიძლიათ კიდევაც ელვით შევკრათ. Perfect. Jacket and raincoat in spring and autumn. Oh, what about summer? Zapkhuli. In summer, it's very hot, and that's why we wear sandals. Საზაფხულო ფეხსაცმელი, so boots in winter. Chekmas ვიცმევთ ზამთარში, boots, but in summer we wear sandals. საზაფხულო ფეხსაცმელი. Shorts, shorty. ნახეთ ქართულს როგორ გავს. Shorts, shorty. T-shirt, maisuri. So I'm wearing a t-shirt today. T-shirt, maisuri. And of course, if we go to the seaside or to the river, to მივდივართ ზღვაზე, ამ მდინარეზე, we need a swimming suit and we wear a swimming suit. საცურაო კოსტიუმი. Once again, sandals, please repeat, sandals, we wear sandals, shorts, t-shirt, good, and a swimming suit, საცურაო კოსტიუმი. Miss Amanda, and Yes. what about school? Yes. What do we wear when we go to school? Absolutely. So at school, a girl, like you can see here, wears a skirt or sometimes a dress. A dress, kaba, a skirt, kvedabolo. And they wear a blouse, Bluza, and stockings, or socks as well. Stockings, მაღალყელიანი წინ და socks უფრო მოკლე. Stockings or socks. and then of course we need shoes at school, shoes. Or trainers as well. Shoes, უბრალოდ ფეხსაცმელი, trainers არის სპორტული ფეხსაცმელი და აი ეხლა ვნახავთ ამ სიტყვას ზუსტად. So, blouse, skirt, stockings and shoes. ფეხსაცმელი. So, now look at this boy and at school he wears a shirt. Miss Amanda, today you are wearing a shirt inside. Yes, I like your shirt. Perangi. Trousers or jeans. I'm wearing trousers and Miss Amanda is wearing jeans. Trousers and jeans.
trousers, შარვალი და jeans, უბრალოდ ჯინსი. Socks, წინდა, ესე იგი კიდევ ერთხელ, მაღალყელიანი წინდები, ანუ გეტრებს ვეძახით კიდე, ეს არის stockings, ხოლო მოკლე socks. And trainers. Look at this part of the picture and you can see trainers, კეტები ან სპორტული ფეხსაცმელი. So when we go to school, we can wear these clothes. Absolutely. And of course, don't forget about your back. And we need money for this. Absolutely. When we buy clothes, we need money. And we ask, when we go to the shop and buy some clothes, we ask for one thing. ესე იგი მაღაზიაში, როდესაც მივდივართ, ხო ფულს ვიხდით და უნდა დავსვათ კითხვა. რა ღირს? გააჩნია რამდენს ყიდულობთ? თუ ეს არის ერთი ნივთი, ჩვენ უნდა დავსვათ კითხვა. How much does it cost? The question is, how much does it cost? And the answer, And we answer, it costs with an S. It costs. ესე იგი კითხვა არის, how much does it cost? And the answer is, it costs. ღირს. რა ღირს? და პასუხის დროს კი აუცილებლად არ დაგავიწყდეთ, ჩვენ წინა გაკვეთილებში ვისწავლეთ, რომ it-თან ზნას ემატება S-ი ან ES-ი. And if you buy two items or more, თუ თქვენ ყიდულობთ ორს ან მეც, ამ შემთხვევაში უნდა დავსვათ კითხვა, how much do they cost? How much do they cost? So you can see the difference. It's written does and here do. How much do they cost? And the answer, And we answer, they cost. No S. no S. მრავლობიჩი they-თან მე და თქვენ ეს ვისწავლეთ წინა გაკვეთილებში, რომ უკვე მრავლობიჩი S-ი არ ემატება. So, Miss Seto, let's pretend that we are going shopping at a toy shop. Toy shop. Let's go. Let's go. So, I like this toy shop, so many toys. And I will choose a rabbit. A rabbit. How much does it cost? Well, the rabbit cost £5. It costs £5. ესე იგი ხედავთ, ვიყიდე ერთი ბაჭია და პასუხი არის it costs. How much does it cost? It costs £5. And if we buy many things, I like these toy balls. How much do they cost? Together, they cost £10. They cost £10. 1, 2, 3 toy balls and they cost £10. 10 ფუნტი ღირს. ესე იგი მრავლობიჩი არ დაგვავიწყდეს, რომ S-ი არ ემატება, they cost, ერთ ნივთზე it costs. So, and as I have mentioned, in the question, in the present simple, we use does or do. Now let's go ahead. And you can see these two structures. თქვენ ხედავთ, რომ როგორც თქვით, რომ კითხვით წინადობაში აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ დამხმარე ზნა do does. არ ითარგმნება, უბრალოდ გვეხმარება კითხვითი ფორმის წარმოებაში. So, with do, we use I, მე, you, შენ და თქვენ. We, ჩვენ, მრავლობით რიცხვში, they, ისინი, and we form the question sentence with do. Do I, do you, do they, do we, and plus infinitive. Infinitive is the first form of the verb, like swim, play, go. რა არის infinitive? Infinitive არის ზმნის პირველი ფორმა. ნებისმიერი მოქმედება, როგორც გითხარით go, or swim, or walk, or dance. And we form question using this do. Now look at me. Do you
wear jeans? Do you wear jeans? Miss Amanda, Yeah. do you wear jeans at work? No, I do not wear jeans at work. Okay, so do you wear? დააკვირდით, ესე იგი use-თან აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ კითხვითი დამხმარეს ნა ეს do და მერე გამოვიყენოთ ზმნის პირველი ფორმა, ესე რომ infinitive or the first form of the verb. Do you wear? არანაირი ესი არ ემატება. Now with he ბიჭზე ან მამაკაცზე he, she გოგოსთან და ქალბატონთან, it უსულო საგანთან და ცხოველებთან ჩვენ უკვე უნდა გამოვიყენოთ დამხმარე ზნა does. Does he, does she, does it, and again plus infinitive. What is infinitive? It is the first form of the verb. For example, does she or he, doesn't matter, does she wear? Does she wear jeans? So, or does she wear a t-shirt or does she wear a jacket? მიაქციეთ ყურადღება. თხრობი წინადობაში იქნება ესე. She wears ატარებს. მესამე პირში ჩვენ ხო ვიცით რომ უნდა დაემატოს ესი. She wears jeans. Miss Amanda wears jeans. But in the question, we don't use this as. After does, we do not use as. It's not here. კიდევ ერთხელ, თხრობი წინადებაში, მტკიცები წინადებაში, she wears, ატარებს, მაგრამ კითხვის დროს does-ის მერე ესი აღარ დაამატოთ. Perfect. So now let's look at some examples. Okay, let's go. In questions. How much do these trainers cost? And they cost, the answer is, they cost 20 pounds. Trainers, you know, trainers თქვენ უკვე იცით, ეს არის სპორტული ფეხსაცმელი. And how much do these trainers cost? These we know. Do you remember these? These, with many we use these. და რადგანაც არის ორი, so you can see two, with the two and more we use do. And again, the first form of the verb or infinitive. And the answer, because of the plural, პასუხის დროს, ესე იგი მრავლობითის დროს, არანაირი დაბოლოება აღარ გჭირდება. They cost 20 pounds. ღირს 20 ფუნტი. Perfect. So now let's look at does. How much does this scarf cost? Scarf, we know, ეს არის შარფი. თქვენ ხედავთ, რომ აქ ახატია ერთი შარფი, ამიტომ how much რა ღირს, how much does, because of one item, ერთია, how much does, but don't forget that after does, we do not use as. After does, we do not use as. After does, we do not use as. Good. So we do not use as, but in the answer, we say it costs 5 pounds with an S. with an S, yes. Here it is. It costs 5 pounds. Great. So let's look at some more examples then. More examples, more examples. So interesting. So, Miss Eto, do you like going shopping? Oh, yes, I do. And I will circle my answer. Do you like, use-თან ვიყენებ do's. Do you like going shopping? You can see here is the shopping mall. And the answer is yes, I do. But in negative, we say no, I don't. Yes, I do. No, I don't.
Yes, I do. No, I don't. This is the short answer. Yes, I do. No, I don't. ესე იგი დააკვირდით ბავშვები, ჩვენ შეგვიძლია მოკლედ გავცეთ პასუხი დიახ, მაგრამ ინგლისურში მარტო yes, no არ არსებობს. რითითაც შეგეკითხეს, ანუ ამ შემთხვევაში do-თი, იგივენაირად უნდა პასუხოთ. Yes, I do. Or no, I don't. This is the short form of the negative form. Perfect. So next, you can see this little girl over here. And the question is, does this girl wear a uniform at school? Does this girl, one girl, wear a uniform at school? Do you remember uniform? Uniforma, სკოლის ფორმა. აცვია ამ გოგონას უნიფორმა, ანუ სკოლის ფორმა სკოლაში? No, she does not or doesn't. So I will circle this answer. No, she doesn't. ესე იგი, ჩვენ უკვე როგორც ვთქვით, გოგოსთან და ქალბატონთან, ანუ იგივე შისთან, აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ დამხმარე ზნა does. მაგრამ დააკვირდით, does-ის მერე აუცილებლად უნდა იყოს ზმნის პირველი ფორმა. Does she wear? Not does she wears, but does she wear? And the answer, short answer, yes, she does. No, she doesn't. Yes, she does. No, she doesn't. In this case, no, she doesn't wear a uniform at school. Great. So let's go to the next slide then. Okay. It means that here you can see we can answer in a long way or in a short way. Do not or don't. Does not or doesn't. I do not wear a dress, for example, and I do not wear a dress, I don't wear a dress, she doesn't wear a dress or she doesn't wear a dress. This is the long form, this is the short. შემოკლებითი ფორმა და სრული ფორმა ამ უარყოფითი წინადების. Perfect. So now let's teach our kids some useful words and phrases to go with clothes. So the first one is to put on. To put on. Put on. Chatsma. Put on your shoes, your shoes, your shoes. Put on your shoes. Let's go outside. Hurry up, hurry up. Hurry up. So it's time to go. Let's put. Perfect. And next is take off. To take off. Take off. გახდა. ესე იგი, ქართულად ერთი სიტყვაა ჩაცმა, ინგლისურად ცოტათი განსხვავებულია. Put on შედგება ორი სიტყვიდან და გახდა ტანსაცმლის ასევე ორი სიტყვიდან შედგება. Take off. Take off. Soft off, take off. Now, what about examples? Yeah, so let's look at these phrases in a sentence. The first sentence, we don't put on sandals in winter. We don't put on sandals in winter. We don't, it's written in a short way. Put on, chatsma, sandals, you know, საზაფხულო ფეხსაცმელი. რა თქმა უნდა, ზამთარში ჩვენ არ ვიცმევთ საზაფხულო ფეხსაცმელს. We don't put on sandals in winter because we wear what? What do we wear in winter? Boots. That's right. Great. The second example, take off your shoes when you are at home. Take off your shoes when you are at home. Take off. გაიხადეთ your shoes. Put on your shoes. Take off your shoes. Hurry up, hurry up, hurry up. So, take off your shoes. გაიხადეთ ფეხსაცმელები, როცა ხართ სახლში. So, don't use shoes
don't walk in shoes at home. Take off them. გაიხადეთ ფეხსაცმელები სახლში. Now stand up everyone. Stand up. So I'm wearing it. This is my jacket and now repeat after me. Adekit, rame moitsvit, ro vivarjishot. Good. Stand up and repeat after me. Avget და ჩემს მერე გავიმეოროთ. So we take off and say take off. Okay. And now together let's put on. Chavitsvat, put on. So when it is very hot in summer, we take off thick or warm clothes. Take off, once again, take off and repeat. And in late autumn or in winter, it's cold. So what do? We put on our clothes. Put on. Take off, put on. Take off, put on. Perfect. Great. Well, Atta, I think it's time for homework. Yes, it's time. So let's go. This week we have 2 homework assignments. The first homework assignment is to complete these sentences with do or does, don't or does not. Or Using doesn't. the short form. Yes, Yes. Miss Amanda. რა უნდა გავაკეთოთ? როგორც ხედავთ, 2 დავალება გვექნება დღეს and homework number 1. საშინაო დავალება ნომერი 1. შეავსეთ წინადადებებში გამოტოვებული ადგილები. So you can see blank, gap. და რა უნდა გამოვიყენოთ? აი რაც ვისწავლეთ დამხმარე ზნები. Do, does in the questions. And in negative forms, we use don't, and doesn't. So in these sentences, please use the short form of do not and does not. And the first example, let's do it together. Okay, so example 1. Eto like black jeans. So do we use do, does, don't, or doesn't? I will give you a little hint that do and does is both of them are written with capital letters, so it means that we will start the sentence with these words do and does. So in this case, is it the beginning? No, because my name is at the beginning of the sentence. It means that we should use don't or doesn't. And with one girl or with one woman, we use which one? Which? Doesn't. That's right. And I really don't like black jeans. I like blue jeans. So, and we write Eto does not like black jeans. Perfect. And also there are 3 sentences that you have to complete. ასევე არის 3 წინადადება, რომელიც სახლში უკვე უნდა დაასრულოთ. ამ მაგალითის მიხედვით. Okay, so homework number 2. Draw and name the clothes you are wearing right now. საშინაო დავალება ნომერი 2. უფრო სახალისოა. აი, როდესაც დაჯდებით საშინაო დავალების გასაკეთებლად, შეხედეთ რა გაცვიათ იმ მომენტში და დახატეთ და დაასახელეთ ტანსაცმელი, რომელიც ახლა გაცვიათ, ანუ იმ მომენტში გეცმევათ. For example, well, Miss Etta, what are you wearing right now? I am wearing trousers. Perfect. So you would draw a picture of trousers then and name them like this. Trousers. აი ხედავთ მაგალითად მე ახლა მაცვია შარვალი, დავხატე შარვალი და მივაწერე ხელით trousers. So, I think it's enough for today. I think you're right. So please send your homework, both homeworks, to the address on the screen. გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ თქვენი დავალება ეკრანზე მითითებულ მისამართზე. Bye! See you next time.